NAKO ke ya BOSUPA o e tshwamogela dikgang tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga borone. Phirimane ya gompieno di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Tautona Advocate Maboko a kopa setšhaba go ikaga sešwa. Baeteledipele ba mafatshe ba kgola Tautona Boko. Setlhopha sa Township Roller se fenya sa Matebele FC mo motshameko wa FNB Premiership League. O etshong ka mogela bo di amogele moatlhodimogolo re Terence Ranwane o letsa rotse semuso Advocate Maboko jaaka mofenyi wa ditlhopho tsa setšhaba tsa monongwaga se tla morago gore party e teletseng pele ya Umbrella for Democratic Change UDC e fenye ditlhopho tseno ka go gapa dikgaolo tsa bopalamente di le 36. Ka temana ya bo 32 subsection 3D ya molao motheo wa Botswana go ya ka molao motheo moatlhodimogolo ke ene motsamaisi wa ditlhopho wa bontlhopheng ba botautona ja lefatshe la Botswana. Ke le motsamaisi wa ditlhopho ke rolela setšhaba sa Botswana le lefatshe ka kakaretso mofenyi wa ditlhopho tsa botautona. Fela ga ke ntsha kitsiso e ke tshwanetse go tlhalosa gore go ya ka temana ya bo 32 subsection 3D ya molao motheo motsamaisi wa ditlhopho o tshwanetse go rola ntlhopheng o na le barotloetsi ba feta sephatlo sa mapalamente otlhe a tlhophiwang e le tautona. Ka mafoko a mangwe mofenyi wa bontlhopheng jwa botautona mo molaong motheong o tshwanetse go nna le thotloetso ya mapalamente a le 31. Ntlhopheng yo ke re Duma Gideon Boko, Advocate Duma Gideon Boko. Ka go rialo ke motlotlo go tlhomamisa gore ke ena tautona yo tlhophileng wa lefatshe la Botswana. Ke maakgolela tshepo e batlhophi ba e supileng mo go ene. Mo pisanong ya gagwe ya ntlha le setšhaba tautona wa borataro wa lefatshe leno Advocate Maboko a re o lemoga fa tsaya maemo ano ka nako e thata e setšhaba se nang le dipharologano tse dintsi ka jalo o kopile setšhaba go itshwarelana le go bopagana go ikaga sešwa. O ne gape a gakolola mapolitiki go ikgapha mo dipuong tse di kgaoganyang setšhaba. Tautona Boko o rurifaditse setšhaba fa tla nna tautona wa botlhe e seng wa party ya UDC fela. I'm not the president of the UDC as I stand here. I'm the President of the Republic. Ga gona modomkraga, ga gona opega. Mme bile ke la re ke bua le mongwe ke be ke moraka. Bona nna go ta mo UDC le mo BDP ba competela tiro ba e qualifyela botlhe go lekana. Ke tshwanna gore ke hira le mongwe hela mo go bone ke a go hira mo BDP ka gore ha ka ba go sang ka mokuba yo e ka nna re ke mokuba comrade kana wa bona re ntse re mo struggling comrade kana wa itso re ntse re ba bona re gone mo go dira gore ya no squat ga wa tsa dilo sentle. But real issues concerned, we want merit, we want capability, regardless of which political party you belong to or you ever belonged to. This is how we unite. Thank you. Re sale fo tautona Boko tlhalositse fa maikaelelo a puso a ya eteletseng pele e le go busetsa itsholelo ya lefatshe leno mo maemong. Ka jalo tautona o itlamile go buisana sešwa le khamphane ya di-BS ka tumalano e amanang le bokamoso jwa ditemane tsa lefatshe leno. So certain pronouncements can result in stocks falling because they were made by a leader or a particular leader. And it creates uncertainty, unease amongst investors. And when that happens, there's a whole cascade of outcomes, some of which we are pretty much experiencing now. So it's going to be very important to reach out. The better to understand and then to engage with a view to repairing the relationship. That's the first thing. When we understand what the terms were, and this is one of the critical issues
that we can address very, very quickly by being open, candid, and transparent, and by taking the voter, the ordinary citizen of this country, into our confidence and be open, play open cards with you. We are going to negotiate with our partners. We are looking in these negotiations to achieve the following outcomes, which place us in better stead than we are presently and have been previously. So this is what we hope to achieve. And we spell it out and we share it with our people. There's no harm in doing so. In fact, there's every reason to do so. And when we go to the negotiating table, we know we go there appreciating that a negotiation involves a two-way engagement. It's not a one-way street. If you are at this extreme and the other person is at another extreme, negotiation properly carried out means each party must move, concede some inch or inches of ground in the direction of finding each other, either at some midpoint or at some reasonably agreeable level. Dr. wa pele Dr. Mokgweetsi Masisi o laetse baeteledipele ba makgotla babereki le baemedi ba mafatshe a sele mono Botswana. Dr. Masisi o dirile seno a sena go amogela maduo a go retelelwa ke phenyo mo ditlhophong tsa setšhaba tsa monongwaga. O ba lebogetse tirisano mmogo ya bone mo go tlhabololeng lefatshe leno. A rutlepego ka Otshidile Onkabetse. Morago ga go dira ditso tsa go henya dithopo le go tsaya puso ga Party ya Umbrella for Democratic Change, Tautona wa pele Dr. Mokgweetsi Masisi wa amogetse go bo party ya gagwe ya Botswana Democratic e lathagetswe mo dithopong tsa setšhaba mo go gatogeng setilo sa botautona morago ga go etelela lefatshe le dingwaga di ka tshwara borataro. Dr. Masisi o supile ha le bogala tirisano ya gagwe le makgotla a babereki. Ke dibiditse hana tota go le laela le go le leboga go lebogela maitlamo a rona la tshegetseng ka boammaaruri bonnatla ba rona bo le bodirileng boammaaruri bo le bodirileng le go emela batho tswelelang hela jalo la ga lehatsi la agile lehatsi boeteledipele ha bo hetoga la hele ba di-party ya ka go iragala gompeko e lela ntlha mo Botswana ga gore le lona le hetoge ka ntse le ira ka teng. Le ira so se le gore kana ya ka le riana le ruta tholomola ba ba tlatlang ba busa le hatsile expectation ya rona ke gore they should do that. Ape history will tell ka le riana le segatsela ya thuto e siameng gore mono ga rona go tla neelana go bo go neelana kana gore mente ke so se stona. Ha tsa mothala seabe sa botsalano jwa lefatshe leno la mangwe, Tautona wa pele o ne a laela le go leboga baemedi ba mafatshe a sele go ba ba tsweletse ka go totomatsa lefatshe leno kwa mafatsheng a mangwe. We mean business when we say we believe in multi-party democracy. We mean business when we say we believe in transparency and fairness. We as the BDP are not complaining. We have accepted the results genuinely, and we will support the new government and the transition. It's been a real pleasure, and I really cherish the work you do and the assistance you provide to my country. I hope you continue. We are here on the behalf of Diplomatic Corps to assure you that we will continue to work in order to develop our cooperation on the bilateral base, on the multilateral base, mainly on SADC. Letsatsi la kgwedi ya Ngwanatsele e rogwa monongwaga ke la ditso tse dikgolo mo pusong ya batho ka batho mo lefatsheng leno ka puso ya party ya BDP e ne eta bokhutong e sena go busa dingwaga di heta 50 mme marapo a tsewa ke ya Umbrella for Democratic Change. Otshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Re sa le fo Dr. Masisi o lebogile ba direla puso ba maemo a kwa godimo go bo ba nile le seabe mo tsamaisong ya puso ya gagwe go tswa fela ka ngwaga wa 2018 go fitlha gompieno. Dr. Masisi o na kopane le ba direla puso bao kwa neng a ba rotloetsa gore ba tswelele ba tlotlomatsa bo direla puso jwa lefatshe leno jo bo itseweng ka go dira tiro bo sa ikamanye le makgotla a sepolitiki. My government's time is over. I'm not your boss anymore.
It's finished. You are getting a new boss who will be sworn in soon. Advocate Duma Boko will become the president of Botswana, the 6th president. You will submit yourselves to him and give him the service as loyally as you're supposed to. I decided to call you, like we are here today, to thank you and to urge you and plead with you to do your duty honorably and professionally, as per the dictates of the Constitution. You are a political public service. You serve the government of the day. lekoko la balebeledi ba ditlhopho la SADC le kaile fa lekgotla le le tsamaisang ditlhopho le tshwanetse la netefatsa fa le direla dilo mo pontsheng go nonotsha tsamaiso ya ditlhopho tsa lefatshe leno le fa go ntse jalo moeteledipele wa lekoko leo Re Mizengo Pinda yo e bileng e le tautona wa pele wa lefatshe la Tanzania o boletse fa go ne go rena kagiso le dithokgamo ka tsatsi la ditlhopho ke o lebogile ra dipotsane wa bega lekoko la balebeledi ba dithopo ba lekgotla la SADC le ne le tshwaragane setiro o le lekgotla la African Union mo pegong lekoko leo la kgoletse lekgotla le le tsamaisang dithopo la IEC go kwadisa bathopi ba heta sedikadike palo e gautshwane thata le seelo se le neng se beile sa 1.3 million lekoko leo la kgoletse lekgotla la IEC go oketsa palo ya mahelo a go neng go thopelwa kwa go one monogae le kwa mahatsheng a sele. Voting progressed smoothly and in an orderly manner, and the voting procedures were followed in all the polling stations observed. No irregularities were observed. 3. At 96% of the polling stations, bothe ba ne ba ikwedise go thopa ba kgonne go thopa ba ba sa kgonang ke ka mabaka a harologanyeng a ka molaong. While in 4% of the polling stations, some voters were not allowed to vote, mainly because their names were not found on the voters' roll at the polling stations, lack of identification cards, and because of multiple registration. The mission notes that nomination and registration of candidates for both parliament and local council was carried out in a peaceful manner. The mission is of the itemogetse ga madi a thokiwang go ikwadisetsa go emela dithopo a le kwa tlase thata ga go tshwantsha ngwala mahatshe a mangwe mo Afrika re mogile gape ga ba ikwadisitse go sena makgwere ape. $US for parliamentary and local council candidates respectively is one of the lowest on the continent. Hela makgota o mabedi a balebeledi ba dithopo a supile ga go ka dirwa go le gontsi go tokagatsa tsamaiso ya dithopo mo Botswana. The mission believes that availing the electronic version of the electoral roll for inspection and verification is critical to ensure transparency of the electoral process in terms of Section 416 of the revised SADC principles and guidelines. Re gakola IC go romelela batho ba ba batang maina batho ba ikwadisitseng ka maranyane mo isagong a IEC e be letsatsi la dithopo nako e santse e le teng. 24. Giving the Independent Electoral Commission, political parties and candidates short time to prepare for the general elections. Be go heletseng ka dithopo e tazo mo malatsing a le 30. Ke o lebogela ra dipotsane Botswana Television ga Boroni. o le dikgang tsa Botswana Television wa itso ra tswelela tautona wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa wa kgotse tautona Advocate Duma Boko puso ya lefatshe la Botswana ga mmogo le setšhaba morago ga ditlhopho tse di sa tswang go wela lefatshe la Amerika le lone le galeleditse tautona Boko tona wa mafatshe a sele Re Anthony Blinken a re lefatshe la gabo le itumeletse tirisano mmogo ya motia e leng teng gareng ga lefatshe la Botswana ba eteledipele ba lone ga mmogo le setšhaba mo go rotloetseng papadi le peeletso ga mmogo le go fenya ntwa kgatlhanong le kanamo ya bolwetse jwa HIV/AIDS. Re tsala fo tautona wa Zambia Dr. Hakainde Hichilema le ene wa kgotse tautona yo mosha wa lefatshe leno Advocate Duma Boko mo malaitseng wa gagwe Dr. Hichilema o kaile fa tla tsweledisa le go diragatsa ditumalano le botsalano jwa mafatshe o mabedi ntse le mo malaitseng wa go akgola Advocate Boko le phata la mafatshe a sele le papadisano la Zimbabwe mo poemong jwa puso le lone le supile fa la akgola tautona yo mosha wa lefatshe leno lefatshe la Zimbabwe le tlhalositse fa le dumela gore Advocate Boko na le bokgoni jo bo sa belaetseng mme ebile le solofetse gore mogo mafatshe o mabedi a ka godisa tirisano tsa one.
Ntlopheng yo ikemetseng Dr. Edwin Dikoloti o fentse kgaolo ya Good Hope Matete. Maduo a rufaditsweng a supa fa fentse a sena go tlhophiwa ke batho ba le 12,294 a latelwa ke mme Peggy Serame wa party ya Botswana Democratic yo boneng 7,143 ya batlhophi. Re Gaone Seleka wa party Umbrella for Democratic Change a tlhophilwe ke batho ba le 6,513 le sego gatogang wa Botswana Congress Party ena tlhophilwe ke batho ba le 850 fa re mo go motsika bo ya modimo wa party ya Patriotic Front a tlhophilwe ke batho ba le 458. Kwa kgaolong ya Gamalete re Boniface Mabe wa Botswana Congress Party a fetoga mofenyi wa kgaolo ka dipalo di le 9,838 fa Dr. Derek Tloiwe wa Botswana Democratic Party a latela ka batlhophi ba le 8,209. Go faone ke Akile wa Umbrella for Democratic Change a tlhophilwe ke batlhophi ba le 4,599. Robert Sesego yo ikemetseng Kanosi a tlhophiwa ke batho ba le 188. Patrick Molete wa Botswana Patriotic Front a tlhophiwa ke batlhophi ba le 87. Farre John Mhaladi wa Botswana Republican Party a tlhophilwe ke batho ba le 71. Maduo a bofelo a ditlhopho tsa ngwaga ono a sa tswa gona ya phenyo ntlhopheng o ikemetseng wa Good Hope Matete Dr. Edwin Dikoloti se jaanong se papamaditse selebego sa palamente ya bolesome le boraro ya lefatshe leno. Ditlhopho tseno di tsisitse phetogo ka elela ntlha mo dingwageng tse di ka tshwara masome a marataro. Puso ya lefatshe leno e tsewa ke party ya kganetso. Maduo ano a wela UDC e gapile dikgaolo tsa botlhophi di le 36 e latelwa ke ya Botswana Congress ka 15, Botswana Patriotic Front ka 5 ya BDP ka 4 fa e lengwe e tserwe ke moikemedi Dr. Edwin Dikoloti. Jaanong sebaka ke sa tsa metshameko kgaitsela ke o go emetse ka tsone. Tla ke go leboge wena go lebile sa moka mo tshwanetseng ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwa Ntebogang Sebetlela ele sela ya go godisa motshameko wa golf mo nogae le go tla Botswana Golf Union le supile fa le ikelela go gwetla go tshegetsa kgaisano ya All Africa Golf Challenge mo ngwageng o tlang. We are hoping to host the All Africa Golf Challenge at a regional level. We are still in discussion with our superiors. Re na le maikelelo a go tshegetsa kgaisano ya All Africa Golf Challenge ya kgaolo ya borwa jwa Afrika. Re mo dipuisano le bagolwane ba lekgotla la BNSC go re fa tetla ya go tshegetsa kgaisano eo. Kgaisano eo e tla bo e tlhagolela tsela kgaisano ya All Africa Golf Challenge e le ya Afrika ka bophara. Ka jalo, kgaisano ya borwa jwa Afrika e dirisetswa go tlhopha batshameki ba ba tla tsenelelang ya Afrika ka bophara. Kgaisano eo monongwaga e ne e tshwaretswe kwa Lusaka ka Motsheganong, mme mo ngwageng o tlang re na le maikelelo a go tshegetsa kgaisano eo re le Botswana. Re santse re emetse tetla go tswa kwa BNSC go tswelela ka keletso eo ya rona. Next year Botswana is hoping to host those, and our region comprises 10 countries, and we are very, very proud as the Botswana Golf Union to be planning to do this, and we are hoping we'll get some green light from the BNSC for us to host this regional competition. Ruben Dikgang wa Afrika Borwa le Tamina Gokta wa Germany ke bone bomampudi ba kgaisano ya J100 International Tennis Federation ITF World Tennis Tour mo le tlhakoreng la borre le la bomme ka tetelano eo. Dikgang o gapile le tlhakoreng la di singles la borre morago ga go fapha Christopher Thies wa Germany fa Gokta ene a fentse Alicia Taylor wa Afrika go gapa le tlhakoreng la bomme kwa National Tennis Center mo Gaborone a rutle tshepo ke himile ka dintlha. Dikgang o simotse motshameko ka mashetla a itlhoma go pele go netefatsa fa a phamala set eo ka 6-4. Mo seteng ya bobedi, Thies a tla itumile molomo ko tlase a itlhoma go pele set e sena go simolola.
ketapele eo ya motshameki ko Germany ya se ke a tsaya lebaka ya ka Dikgang a ne a pateletsa tis go dira diphoso mme a boa ko morago gapa sete eo ka 6-3 le go fenya motshameko ka disete tse pedi tsa 6-4 6-3. It was a really high quality match. I think we both felt the nerves and the pressure of the occasion a little bit. So there was at the start we both came out a bit nervy. But then e ne le motshameko wa selebao se se kwa godimo re tshamekile motshameko wa tenso wa maemo a ntle ke ne ke le ka fata sa kgatelelo fela ka kgona go tshwara lebelo la motshameko o ne a ntse ya ka fa sa kgatelelo kwa tshimong ga sete ya bobedi mme ka lemoga ka fa a tshamekang ka teng ke itumetse go fenya kgaisano ya me ya Botswana. he made a lot of first serves, hit some really heavy balls. So I just took a bit of time to kind of get used to that, and I just took care of my own service games and stayed level, stayed equal, and then I got one break and then I took the momentum again. Yeah, I'm over the moon. My first title here in Botswana. I always love coming here, so it was a really amazing day for me. I think sometimes I can start off a bit better. Today it was good, but sometimes you can get out a bit nervy. And obviously he's a lefty, so it was a bit tough there. I took a bit of time to get used to him, the left-hander. So I think next time I should be a bit more focused at the start. Mo letlhakoreng la bomme kwa go tasiwa maitemogelo a kwa godimo a fenya sete eo e ne re kotsa mathe ka 7-5 mo seteng ya bobedi kwa go ta feta ka tseditsedi a gapa sete eo ka 6-1 go fenya motshameko ka 7-5 6-1. I didn't play my best tennis, but I'm happy that I managed to win it and that I did the ga ke a tshameka motshameko o montle le fa ke fentse mme ke itumeletse go fenya ke kile ka tshameka le ene mme seo sa dira tiro motlhofu. Knew how she's playing, and so I was a little bit how do you say, I had a plan and I knew what I should do against her. Mo metshamekong e mengwe ya batshameki ba mono gae Ndungamile Ragwin o latlhegetswe 6-4 6-3 kgatlhanong le Dikgang mo se ka makgaolakganyeng fa Chelsea Chakanyuka le Macnawa ba feletse kwa di-quarterfinaleng. Naledi Ragwin yo o ntseng a dira bontle o ne a latlhegela mo legatong la ntlha la mantshana. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Setlhopha sa Township Rollers sa gatisitse phenyo ya boraro mo motshameko wa FNB Premiership League jaaka se ne se nnota sa Matebele FC ka no e lengwe go lefela kwa lebaneng la Royal Area Stadium kwa tlokeng tshokologong eno a rutle tsofatso malepa. Rollers se tsene mo motshamekong mo se le mo maemong a botlhano ka dintlha tse supa tse ba di kokwantseng ka diphenyo tse pedi le maleka le mangwe se simolotse karolo ya ntlha ka mashetla ba etela dikota sa ga kamogelo mogomutsi gapetsa fela ba retelelwa ke go ka nosa re ba ga mokatisi Mpote ba se ka ba ipona tsapa ba tswelela ka go tsenya Matebele FC mo gatelong. Setlhopha sa Matebele FC mo letlhakore le lengwe se tsene mo motshamekong mo se le mo maemong a bolesome le motso ka dintlha tse 4 maleka le mangwe fela le ditathegelo tse pedi. Re ba ga Sean Khwana ba ne ba tshwanela ke go bereka ka thata go sireletsa dikgwele tsa Township Rollers e neng di tlhasala go tswa ntlheng tsotlhe. Mo karolong ya bobedi Township Rollers ine ya tswella ka ditlhaselo mme ga re tela jaaka Matebele FC ine e lwa ka gotlhe go ka tswa ka ntlha mo motshamekong o se se le sa re tela jaaka Township Rollers ine e bona no ka tlhago ya ga Dijo Mtambe mo motsetsong wa bobedi wa ya taleletse go fa Township Rollers phenyo ya boraro ya paka eno. Victory sealed in the most dramatic circumstances. That's football at this level. You've got to defend for 94, 95 minutes. I think we were excellent, as you say, for 90 minutes. We had a couple of half chances. Like I said before the game, if we had the same structure that we had against Galaxy and could nick a goal, I could always say is winning the game. I'm really, really disappointed for the players, for the supporters, because I think we put in a magnificent effort away from home. That's 3 games back-to-back against the top 3 from last year, and I think we've competed. But we've only come away with 1 point, you know, so we need to go and regroup. We've got a couple of weeks now, and I think we need to start picking up points quickly because I think our performances deserve results. You look at your fixes, you played the big boys, so as they are called, and you now... I thought we could have at least first half 1 or 2 goals, and it doesn't mean for that. Mehela, I just kept on telling these boys that to win doesn't want to play smart sometimes. We have to apply yourself properly, be aggressive there, and will now depend on individual brilliance. I just told them,
look, don't. That's why I sacrifice a defender by a striker, taking out Spatella. I wanted to overload and isolate them and outside there on the wings, and it was working for us. Though the decision making in terms of crossing or the 45 crosses were not there. They kept on trying to play the ball in front of the goal mouth, but it was difficult for us to get that goal. You look at Township Rollers and their approach in the second. Mo maduong a mangwe, Orapa United e tshamekile maleka no setlhopha le BDF 11, VTM FC ya notla Morpule Wanderers ka nno go lefela, fa Flamingo Santos e fapilwe ke Suya Flamingos ka dinno tse 5 go lefela. Traffic FC e tsweletse ka go kwadisa diphenyo jaaka ene mamola security systems e ba pega mabela a pudi. Ba sireletsi ba leki Jwaneng Galaxy bone ba tshamekile maleka le NAKO United, Moshudi Centerships e fentse Chadibe FC ka tsepedi go ilengwe. Katsipi, Gaboro United e tla mekamekana le Extension Gunners kwa National Stadium ka nako ya bone mo Maitseboeng. Tsegofatso Malepa, PTV Sport. O tsena tso duela fela ka tseleng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko menna lwana tla ba re kopana khante jana ke di fa jalo ka teme ya sa kgwapela re kgaogana tla ke di seka go go lebile sa moka gore ga kolla tsene di ga kwa pele. Advocate Boko a kopa setšhaba go ikaga sešwa. Baeteledipele ba mafatshe ba kgola tautona Boko. Sa Township Rollers se fenya sa Matebele FC mo motshamekong o FNB Premiership League. Wa tsosa nako ya bosupa ne re go tshwaretse hela dilekalo nna le rona ra tswelela ba tepolwapi ba ratela. Betso madume nka mogala ka seema sa lwa pina ke Faith ke Tshabile. Pula ene le mosongono kana kwa bohera bobedi e gatisitswe mosongono kana kwa bohera bobedi e bale ga jana. Le someko mababe Wildlife Camp le bongoko Kasani International Airport. Motswana se tshwantsho sa lwa pisana kwa gompeng supa go bona la maru mo dikgaolong tsa lefatshe leno ka bophara. A re soletseng gore a ka rinisetsa pula bosigo jono kgotsa a ka duma. Mogola ka mosore soletse re go tswele go ntse go bona la maru mo dikgaolong tsa lefatshe leno ka bophara ka kgonalo ya pula diphefolo di kgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa Nghabe gantsi le Kgalagadi. Mo aphakeleng gone re soletse re go ikutlwatse go le mogote lefatshe leno ka bophara ka selekanyo sa 20 mo Gaborone Mahalape le Selebe Phiko go enko 20 le bone ko Qade le Maung. Mo tsokologong gone re soletse re go ikutlwatse go le mogote thata ko dikgaolong tsa Chobe Nghabe gantsi Kgalagadi le Borwa ka selekanyo sa 36 ko Veda go enko 32 ko Maung le Kasane. Soletse re go ikutlwatse go le mogote o feteletseng ko dikgaolong tsa Borwa Botlhaba Kgatenkweneng le Gare le Bokone Botlhaba ka selekanyo sa 30 le boherabongwe mo mafelong ka bontsi go enko 40 ko Lephephe. Me re lebella ditoropo dingwe mo Sadeke re soletse re go thibile ka bontlhabongwe ko Maseru le Cape Town ka kgonagalo ya pula ya diphefolo di kgadima ko Maseru. Soletse re go go apogile ko Manzini, Johannesburg le Appington go bonala dibata tsa maru ko Cebega. Re ntse re le mo toropong tsa Sadeke re soletse re go thibile ka bontlhabongwe ko Antananarivo fa ko Beira, Lusaka le Windhoek re soletse gore go bonala dibata tsa maru. Soletse re go bona le dibata tsa maru ko Dar es Salaam le Blantyre fa ko Kinshasa le Luanda gone re soletse re go thibile ka bontlhabongwe ka kgonalo ya pula ya diphefolo di kgadima ko Kinshasa. Ke sone seo se mosalo wa pi a ene pro.